आज आपण फुल वॉश करायचे किया कंपनीची सोनेट कारची वॉश करण्याच्या आधीची तुम्हाला पिक्चर्स दाखवत आहे मी. बॉडीवर खूप असे लालसर थर आलेला आहे. गाडी कोकणामध्ये फिरून आलेली आहे त्यामुळे. चला तर मग आता आपण गाडीचे इंटेरियर दाखवतो तुम्हाला. गाडीच्या इंटेरियरमध्ये सुद्धा माणसांचे ये जा होत असल्यामुळे आत पण खूप असे बारीक बारीक वाळूचे कण वगैरे फ्लोअरला आहेत. ते आता आपण व्हॅक्युमिंग करून घेत आहोत. I thought I was doing okay. God, how did I end up this way? Think I'm getting used to this pain, and I only got myself to blame. कारचे आता पूर्ण इंटेरियर व्हॅक्युमिंग करून झालेलं आहे. आता आपण टायरचे मडगार्ड्स पूर्ण क्लीन करून घेणार आहे आणि टायरवर ब्रशद्वारे रब करून घेणार आहोत. I thought I was doing okay. God, how did I end up this way? Think I'm getting used to this pain, and I only got myself to blame. असा कारच्या बॉडीवर जर लालसर थर साचलेला असेल तर हाय प्रेशर वॉशरच्या साहाय्याने ते क्लीन करून घ्यावे पहिल्यांदा आणि मगच आपण फोम ॲप्लाय करावा. आणि अशा कारचे बॉडी आपण लवकरात लवकर वॉश करून घ्यावी, अन्यथा ती पिवळसर पडण्यास चालू होते. And I only got myself to believe. आता कारचे अंडरबॉडी वॉश करून घेणार आहोत कार वॉश लिफ्टच्या साहाय्याने विथ हाय प्रेशर गनने.